హలో ఆనంద్ గారు. హలో, ఐమ్ సారీ ఇట్లా మిమ్మల్ని కొత్త ఫార్మాట్లో తీసుకొచ్చినట్టున్నాను నేను. ఐల్ బి ఆక్వర్డ్, డోంట్ మైండ్. మై ఆడియన్స్ ఈజ్ యూస్ టు ఇట్. సో లైక్ గమ్ గమ్ గణేష అండి. సో లైక్ వై గమ్ గమ్ గణేష? బికాస్ అంటే ఇది అనౌన్స్మెంట్ చాలా రోజులైంది. ఐ డోంట్ అంటే ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్స్ బీన్ అనౌన్స్డ్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్. సో ఎందుకు డిలే అయింది అండ్ లైక్ వై డిడ్ యూ పిక్ దిస్ మూవీ? రీజన్స్. యా, సో వై డిడ్ ఐ పిక్ ద ఫిల్మ్ ఫస్ట్ అంటే నేను ఎప్పుడో బేబీ చేస్తున్న, యాక్చువల్లీ బేబీ ఒప్పుకున్నప్పుడే ఈ సినిమా కూడా ఒప్పేసుకున్నా యాక్చువల్లీ. ఓకే. కానీ దోస్ వర్ సమ్ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్ వేవ్స్ వర్ గోయింగ్ ఆన్. సినిమాలు ఎటువైపు వెళ్తాయో తెలియదు. అండ్ ఫర్ న్యూ కమింగ్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ యాక్టర్ అసలు ఓటీటీలోనే ఇంకా డిజిటల్ స్పేస్లోనే ఉండిపోవాలన్నా అనే స్పేస్ కూడా వచ్చింది అప్పుడు. ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ మిల్టీస్ విత్ సో మచ్ హోప్ వీ మేడ్ ద ఫిల్మ్, ఎవెన్చువల్లీ ఇట్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ప్రైమ్. సో ఏంటి సంగతి అనేది, లెట్స్ ట్రై డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ అనే స్పేస్లో ఉండే అప్పుడు మైండ్ ఫ్రేమ్. సో దెన్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ బేబీ, ఐ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ వై ఇట్ టుక్ సో లాంగ్ వాజ్ బేబీ. First of all, I had 3 different looks in that film. I had to grow beard and longer hair, so that took a while. సో దానివల్ల ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో వేవ్ వచ్చింది. ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సడన్లీ వీ హ్యాడ్ ఫిల్మ్ యూనియన్ స్ట్రైక్స్ ఫర్ 2-3 months. సో వీ ఫేస్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఛాలెంజెస్. అండ్ ఐ పిక్ ద ఫిల్మ్ బికాస్ I enjoyed the narration primarily. Okay. అంటే నాకు సినాప్సిస్ వచ్చింది. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెండ్ మీ సినాప్సిస్ డైరెక్ట్లీ. దాంట్లో చూస్తే అరే ఇదేదో ఎక్సైటింగ్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఉంది. ఐ లవ్ క్షణక్షణం, ఐ లవ్ స్వామి రారా. ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ స్వామి రారా ఇన్ టివోలి ఇన్ సికింద్రాబాద్. ఐ లవ్ రన్ రాజా రన్ ఇన్ హిందీ. ఐ లవ్ గో గోవా గోన్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ ఒక మంచి స్పేస్లో ఉంటాయి కదా, అలాంటిది ఒక ట్రై చేద్దామనే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మైండ్ ఫ్రేమ్లో యాక్సెప్ట్ చేసిన కదా. ఓకే. అండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాట్ పాయింట్స్, ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, స్పేస్లో సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఫర్ ది ఆడియన్స్. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ. టిల్ నౌ ఐఎమ్ యూస్ టు ప్లేయింగ్ ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లుక్, వెరీ నార్మల్, వెరీ న్యాచురల్. ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఐ లుక్ అ లిటిల్ ఆఫ్ మీ ఫ్రమ్ ఆఫ్ మై జోన్. అంటే స్పైక్స్ ఉండి, టాటూ ఉండి, ఓవర్ షర్ట్స్ వేసుకొని, అండ్ హిస్ బిహేవియర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఆ స్పేస్లో ఉన్న క్యారెక్టర్. సో ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఐ కుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విత్ దిస్. సో ఇది చేజ్ ఓరియంట్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద జానర్ ఆఫ్ గమ్ గమ్ గణేష? ఇట్స్ అ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. ఓకే. థెమాటిక్లీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇది భయం, అత్యాస, కుట్ర. ఓకే. బేస్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్. యా, ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎప్పుడో అప్పుడు ఫేస్ చేస్తారు. ఈ క్యారెక్టర్స్, ఈ సినిమా ఒట్టి హీరో గురించి కాదు. ఓకే. మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్. ఇఫ్ యూ సీ ద టీజర్ యూ సీ అ ఫ్యూ అండ్ ద ట్రైలర్ ఆల్సో యూ సీ అ లిటిల్ మోర్. కానీ all of these characters face these 3 emotions at certain times in their lives. Yeah. So we broke it down into chapters in the film. Bhayam, Atyasa, Kutra. Oh, nice. So basically fear, greed and conspiracy. Okay. So I found this part of it also exciting. Yeah. So presenting a film in this way, so many characters, and all of them, it's not a very serious natured film. It is a bit careless also, the film. అంటే ద ఫిల్మ్ హౌ ఇట్ ట్రీట్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఒక పొలిటీషియన్ ఉంటాడు. ఓకే. పొలిటీషియన్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ, ఇన్ అవర్ స్ట్రాటా, ఇట్స్ దే ఆర్ గవర్నింగ్, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ పాలసీ. సో ఇట్స్ క్వైట్ అ సీరియస్ నేచర్. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఆ పాలిటీషియన్ సీరియస్గా ఉన్న మన చుట్టూ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కానీ how they're behaving are all very differently handled. ఒక నెల్సన్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, కొలమావుకు, లైక్ క్వర్కీ అండ్ యూనిక్. సో కామెడీ కూడా ఆ స్పేస్లో ఉంటుంది. ఈవెన్ మై క్యారెక్టర్, ఇమాన్యుయల్స్ క్యారెక్టర్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. సో ఐ థింక్ చూడాలి హౌ పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద ఫిలిం అండ్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ దిస్ డే అండ్ టైమ్. ఇట్స్ స్టిల్
uncertain thing, but it came out really well. And సో ఇక ఫైనల్ కాపీ వచ్చేసాను. yeah, final copy has come out. As in, like you were saying, it took a while. No? అంటే మాకు CG, we're still a small budget film, కానీ CG achieve చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. Okay. And then the business terms of the OTT space has changed. Theatrical space has changed. So we took some time to figure out what is the best day and time to put it out on there. Yeah. And even though like మీ ఇప్పటికి కొన్ని ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి, I think there are many films in the pipeline as well. So are you seeing a pattern? Like how are you figuring out scripts అండి? Like ఇది ఉండాలి, లేకపోతే you're working off of your previous film, లేకపోతే have you figured out the pattern yet? Initially I wasn't. I was just going with gut instinct and seeing if I like the director. Mainly, do I gel and vibe with the director? Okay. Vinod was very, and he knew what he wanted. Okay. Visually as well as characters and dialogues, everything he had clarity in his mind. Baby, I accepted purely on instinct. I saw something crazy about Sai Rajesh within him and the nature to prove himself. Okay. So, and I think that got the best out of all of us. Ambition is cautious. Yeah, it's ambition is everything. Not cautious. What is the word? Contagious. Sorry. It's contagious and it drives him to, because director medium ఎందుకంటే వాళ్ళు they have to read people. Absolutely. They have to read the room అంటారు కదా. Yeah. ఇప్పుడు సెట్లోకి వెళ్ళాక ఆ రోజు ఆ యాక్టర్ ఎట్లున్నాడు, ఎందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తుండు అనేది యాక్టర్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఇన్ దర్ మైండ్. ఆ రోజు ఫర్ సమ్ రీజన్ they would have turned up late, or the water in the hotel room was shit. So their mind is fucked up or something like that. ఉంటది కదా ఏదో ఒకటి. సో ఆ స్పేస్లో వచ్చిన వాళ్ళు he has to be able to get the best out of the actor that day. Not just them, even in post production, even from mixing కూడా బెస్ట్ తీసుకురావాలంటే డైరెక్టరే మొత్తం. Absolutely. ఆ విధంగా ambition is contagious. Okay. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద బెస్ట్. ఐ సా దట్ ఇన్ హిమ్. ఉదయ్లో ఏంటంటే వాడిని ఒక ప్రెజెంటేషన్, ఒక యూనిక్నెస్, కామెడీ చెప్పే విధానం చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఓకే. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ నౌ ఐ కీప్ గెటింగ్ దిస్ థింగ్ దట్ అరే బేబీ దీస్ నెంబర్స్ చేసింది, సో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ సర్టన్ వే, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మూవీ టు బీట్ దట్ అనేది. ఐఎమ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ దట్. అంటే అది ఆ విధంగా సినిమాలు ఒప్పుకుంటే ఏంది, ఎట్లా యూ స్టార్ట్ బాక్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ విదిన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, డూయింగ్ లైక్ అ కామెడీ జానర్ ఆల్సో, లైక్ Telugu Square, can you crack market and make it big? These questions are very hard to answer. So మీకు ఒక అప్రోచ్ like these are the things that you want to tell or do with your cinema? Definitely within this genre, like crime comedy అనే జానర్కి సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఆర్ దేర్. సర్టన్ టైమ్స్లోనే ఆ జానర్ దాటి ఆడియన్స్ వస్తారనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ లైక్ బేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ వాస్ కన్సిడర్డ్ అ స్మాల్ మూవీ, న్యూ యాక్టర్స్. కానీ ఇఫ్ యూ సీ ద జానర్ రొమాన్స్, లవ్ స్టోరీ అంటే చాలామంది వస్తారు, ఉప్పెన్న లాంటివి. కొత్త వాళ్ళైనా ఫ్యామిలీస్ కూడా వచ్చేస్తారు. కానీ క్రైమ్ కామెడీకి a certain section will only come కదా. దాంట్లో will I please the section of that audience? Okay. Can we expand the boundaries of the audience? అనేది will we pull it off properly or not within the genre also. But coincidentally now whatever movies I'm doing after this, two of them are different kinds of love stories. Okay. We're trying to thematically say something different, not like love low breakups అయ్యి అట్లా కాకుండా something thematically very different. And then I'm working with Vinod Anantoju also, the middle class director. He's coming up with something crazy. Okay. So yeah. అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఒక కమర్షియల్ స్టేటస్ రాగానే హీరో ఓరియంటెడ్ వెళ్తుంది కథలు అని. సో వాట్ లైక్ వై ఆర్ యూ వేరీ ఆఫ్ దట్ థింగ్ అని నా క్వశ్చన్. See, I don't know. For some reason, I'm still getting a lot of new directors. Yeah. Mostly. I listen to a lot of stories. I still get new directors. Vinod is the only director that I might be repeating. Yes. So his will be the second film. First time I'm doing a second film director. Okay. భయం ఎందుకంటే మార్కెట్ విషయంలో, ట్రేడ్ విషయంలో చాలామంది అంటుంటారు ఓపెనింగ్ డేనే ఇఫ్ యువర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ కమింగ్ ఆన్ దట్ డే అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్ వీకెండ్. ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు గెట్ టు దట్ లెవెల్. Okay. I feel like more free, or I have that freedom when
I just do movies because I like the story and I have something to explore and it comes out well. And ఆ కాస్ట్ రికవర్ అయ్యి ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ ప్రాఫిట్లు ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో హిట్ నో అనే స్పేస్లో నేను ఉంటా. కానీ మార్కెట్ బిల్డింగ్, మార్కెట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు క్రాక్ బికాస్ ఐ థింక్ బిగ్ హీరోస్ ఆల్సో టేక్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ టు ఆర్ టుక్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ టు క్రాక్ ఇట్. I mean, rare exception. Vijay is a very rare exception. Like a kind of market he has been able to capture. And it was a very unique time also. I mean, ఈ phenomena they happen very rarely. అంటే నేను ఎందుకంటున్నా అంటే బికాస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ లైక్ యూ మైట్ నో ద సైజ్ ఈజ్ సో స్మాల్, ఓటీటీ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్, థియేటర్లకి అంటే వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్ విత్ పీపుల్ కదా. సైజ్ స్మాల్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ సైజ్ అంటే సమ్ 800,000 crores ఉంటాయి అంటే మా దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఎంతమంది సినిమాలు చూస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద రేట్స్, ఈవెన్ బిగ్ బడ్జెట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో ఫిల్మ్, ఏ లిస్ట్ ఫిల్మ్, దే హెవ్ బికమ్ ఎకనామికలీ లైక్ దే కాంట్ రికవర్ ద మనీ దట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ బేసికలీ. వెరీ రేర్లీ వీఆర్ సీయింగ్ హిట్. 10%, 15%. ఈవెన్ అంటే పెద్ద హీరో అంటేనే ఇంత బడ్జెట్ వెళ్తుందంటే మినిమం టేబుల్ రికవరీ ఏదో ఉంటుంది అని ఒక అసంప్షన్లో ఉండేది. ఈ రోజు అది కూడా లేదు. అండ్ ట్రిక్లింగ్ డౌన్ సినిమాని ఏం చేసిందంటే ఇట ఒక టెంట్ పోల్ ఈవెంట్ లాగా అయిపోయింది. లైక్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ సీయింగ్ మోర్ దెన్ 5 to 6 films in a year. In a full year? In a full year. Whoa. So theatre and OTT-lo we've been sustaining on OTT for a while now, and that market is also going changing. Yeah. అంటే పెద్ద హీరో సినిమాకి థియేటర్లో ఆడకపోయినా కానీ అంటే I'll give you an example. His previous film was bought by an OTT for 25 crore. Now the same hero's film is a big hero. 1 crore, that too pay-per-view. 1 crore? Yeah, 1 crore, 2 crore. అంటే ఇంత డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తున్నది. అంటే మంజుమల్ బాయ్స్ ఇట్ డిడ్ అరౌండ్ 100 crore అయిపోయిన తర్వాత 200 I think. Yeah, I mean by 100 crore మార్క్ దాటిన తర్వాత they were asking 20 crore price and they were not getting 20 crore price. So OTT has drastically that ఏదైతే 50-60% they were taking care of, that has gone. సో థియేటర్ మీదే నడవాలి అన్న ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది మనకి. అండ్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హీరో మీదనే నడిచే ఇండస్ట్రీ మనది. సో ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు డ్రైవ్ ద మూవీ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద హీరో. సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అన్ఫార్చునేట్లీ. అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. I think, but this OTT, like you were talking about these OTT rates or whatever, I think they are also on the verge of all the OTT businesses. Most of them are huge corporates now, run from like the western part of the world. Avendante, I think they are also trying to figure out a proper business model. ఇప్పుడు వరకు అందరు లాస్ మేకింగే కదా. సో ఇప్పుడు ఏంది చాలా ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చూస్తున్నా. ఇప్పుడు say a certain film A is supposed to release on May 31st on OTT అనుకోండి, May 20th రెంట్కి పెడుతుండ్రు. I don't know if they make any money off of that. It's majorly for overseas market. For so US. అంటే ముందు అంత వైడర్ రిలీజెస్ ఒక అంటే ఈ మీద ఉన్న ఒక 5-6 హీరోలను తీసేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్కి దే ఇస్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ రిలీజ్డ్. సో దే ఆర్ trying everything. They're like throwing everything to the wall and they are seeing what sticks ani. So there is and we are going through this huge changing some shift is happening. I don't know where we'll fall on this, but మన చాలా స్మాల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ దేర్ ఇస్ నో రూమ్ ఫర్ అంటే హిట్ అంటే ఎంతో కొంత బిజినెస్ చేస్తే కానీ నడవని సిచ్యువేషన్ కదా. అండ్ ఇదంతా మీతో ఎందుకంటున్నా అంటే లైక్ దేర్ మస్ట్ బి సో మచ్ ప్రెషర్ ఆన్ యూ. There's pressure on bigger heroes also, right? Until you see movies getting cancelled. They also have the ecosystem. Yeah, they have the ecosystem. మాకేందంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు you have to work towards అంటే if you strategize and work with good producers, no? Yes, that is you అంటే who are like this ambitious. They can like for example in SKN Anna you might see the gimmicky quirky side of him on the outside, but that very strategic, very smart. అంటే బేబీ చాలామంది ఇప్పటి వరకు కూడా చెప్తుంటారు నాకు, బేబీ ఒక ప్రమోషన్ కేస్ స్టడీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అంత వైడ్గా కొత్త యాక్టర్స్ తోటి రీచ్ అవ్వటం అనేది ఎట్లా చేసిండ్రు.
అనేది. బికాస్ అవర్ ఫస్ట్ టీజర్ వాజ్ స్టిల్ అంటే ఇఫ్ ఈ స్టడీ నంబర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా 3 million అట్లా, విచ్ ఇస్ ఫేర్ ఫర్ ఎవ్రీ మూవీ డస్ 3 million లైక్. సరే దాని తర్వాత ఫస్ట్ సాంగ్ ఓ రెండు ప్రేమిగాల్లో 2 monthsకి it was still at some 1.5 million, which means I'm just talking about trying to gauge the market. దాని తర్వాత సడన్లీ organically they started pushing. It started picking up because the content was also strong. People started loving it. They didn't back down. ఇప్పుడు బడ్జెట్ వీళ్ళ మీద ఆనంద్ దేవరకొండకి ముందు థియేట్రికల్ సక్సెస్ లేదు, ఈయనకి అంత పబ్లిసిటీ పెట్టడం ముఖ్యమా అనే క్వశ్చన్ లేకుండా టకా ఈవెంట్స్ చేసుకుంటూ పోవటం చేయటం, మేము థియేట్రికల్ విజిట్స్ చేయటం. సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ వర్క్డ్ ఇన్ దట్ ఫేవర్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ I can do, I have to be able to create that content first of all that people vibe with. Absolutely. People are saying, hey, this is something curious to watch out for. But Telugu Square kuda people were able to vibe with that content eventually, right? So that happy going nature అదే అంటే మీరు అన్నారు జానర్ అని అయితే there is only hit film, there is no average film anymore. that's true. బ్రేక్ ఈవెన్ జోన్కి సినిమాలు రావట్లేదు. ఇట్స్ వెరీ వరింగ్ ఫర్ అస్ పర్సనలీ. బట్ కెన్ వి టాక్ అబౌట్ బేబీ ఫర్ sure. సో లైక్ వాట్స్ యువర్ టేక్ అండ్ లైక్ దిస్ సో మచ్ హ్యాపెన్ అరౌండ్ బేబీ. వాట్ ఈస్ యువర్ కన్సైజ్ లైక్ కంక్లూజన్ అబౌట్ బేబీ? వీ కెన్ ఎండ్ హియర్ about the baby conversation. You want me to end the whole conversation now? Whatever, like from your side. Ante, are we talking about the everything? You first you start with why did you pick it, then the whole journey of making it, then the commercial success, then all the controversies, everything. So basically for all of us within the team, landmark film manaki, irrespective of what people perceive or not, whatever happened, the conversations especially, landmark film. And the brainchild is of course Rajesh. రాజేష్ ఏంటంటే ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఏదో విధంగా ప్యారడీ సినిమాలు ఒక క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ అ జీనియస్ టు క్రియేట్ అ పర్సన్ కాల్ సంపూర్ణేష్ బాబు అనేది. ఇమాజిన్ ద గట్స్, బికాస్ సమ్మన్ charming, good looking to become a hero is only hard. He made someone a success. A cultural phenomenon. And ఏంటంటే he's one curious person. He has, on the outside he looks a bit whatever, if I can say it, lazy, lethargic. On the inside his brain is always on like a treadmill. నడుస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి, బికాజ్ అరౌండ్ సినిమా, అరౌండ్ స్టోరీ, సినిమా, మ్యూజిక్. ఆయన ఎందుకంటే సినిమా మీద పిచ్చి పిచ్చి ప్రేమ, థియేటర్లో పెరిగినవాడు. అంటే హీ టోల్డ్ మీ అట్ వన్ పాయింట్ హీ స్టాప్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అండ్ ఇన్ నెల్లూరులో థియేటర్లోనే 5-6 షోస్, సేమ్ ఫిలిం అయినా. సో వన్స్ ఫస్ట్ టైం యూ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం, అరే బాగుందిరా, ఎంజాయ్ చేసిన మార్పులు, ఈ కేకలు అవన్నీ. సెకండ్ టైం యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ హౌ దే కవర్డ్ ద సీన్, ఎక్స్ప్రెషన్, యాక్టర్, హౌ దే పుట్ ఫ్రేమ్, అవన్నీ. Imagine watching it 15-20th time. He's noticing editing lags. So he learned filmmaking in the theater. Theater is the film school. And for him, baby cinema, color photo in one way was his personal story. Yes. Baby was something he wanted to always make first. From 2014 time nuncho eppudo, he saw this particular news article. ఎక్కడనో ఇలాంటి సేలంలోనో తమిళనాడులో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇనిషియల్గా వచ్చింది ఇది, లైక్ ఇట్స్ ఎ రియల్ స్టోరీ అని. దెన్ దట్ థింగ్ నెవర్, యాజ్ ఇన్ హీ చేంజ్డ్, యాజ్ ఇన్ హీ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్ పర్టిక్యులర్ న్యూస్ ఆర్టికల్. అంటే ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ page 3 on Times of India or the Hindu, you will see some lover hurting somebody or hurting himself or herself. Something like this will be there every day in the newspaper till this day. So he was very particularly, the Strangler love story ఏదో సేలంలో జరిగితే, he was like, what will those people go through to get to that point of hurting each other? Because they're saying love. Love is actually a very caring emotion. It doesn't, nowhere does it has to lead to violence or harm or anything. So what did they go through? Why would they? And he started writing the story. And Baby also took a long time to make because of COVID. We struggled making some
ఆర్ట్ ఇష్యూస్ ఉండే. బికాజ్ బస్తీలో యాక్చువల్లీ ఒక రియల్ బస్తీలో 2 బస్తీలు ఉంటాయి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వెనకాల. ఆ బస్తీ మధ్యలో నా ఇల్లు కట్టాను, చిన్న రూమ్. ఈ బస్తీకి ఆ బస్తీకి గొడవలు. ఎందుకంటే మేము ఇట్లా నడుస్తాం, మీరు ఇట్లా వెళ్తారు అని వాళ్ళు కొట్టుకొని ఆ బస్ ఆర్ట్ వర్క్ అంతా సెట్ అంతా ఖరాబ్ లేపారు అనమాట. సో మేము షాక్లో ఏంది అదే. సో 2-3 months డీలే దానివల్ల అయింది. దాని తర్వాత బట్ వీ persisted and made whatever. How do you keep yourself going through all this? Through certain, అంటే ఆ టైంలో చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఉంటుంది. బట్ దీస్ గైస్ పర్సిస్టెడ్. ఇంకా స్కీమ్స్ రాజేష్ అండ్ ఆల్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఇంకా డిటర్మినేషన్ తోటి ఏదో ఒకటి, అదే అంబిషన్ తోటి ఏదో ఒకటి చేయాలనేది ఉంటుంది కదా. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిలిం, వీ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ టు వాట్ the intention of the film was. The intention was to always talk about these 3 characters. Okay. But at the center of it was the girl. If you see any poster till this day also, if you go back and look at it, every poster has the girl in the center. Nowhere we are trying to undermine her or her characteristics or her thing. We're talking about certain people definitely go through this thing that they're lured by certain things in the society. Human nature మనకు కూడా ఉంటుంది. క్లాస్ ఇష్యూ అయినప్పుడు, imagine someone from a basti going to a posh college, they want to be part of. ఇప్పుడు నేను కూడా యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు. యూఎస్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడమే ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని ఫ్లైట్ ఎక్కిన. సో ఫస్ట్ ఎయిర్ ఇండియా తీసుకున్నా. ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి షికాగో. కూర్చున్నా, విండో సీట్ తీసుకున్నా, ఎకానమీగా కూర్చొని చూస్తున్నా. సడన్లీ 2 యంగ్ కపుల్, అప్పుడే పెళ్ళయింది, వాళ్ళు నాకు తెలిసి హనీమూన్కి వెళ్తున్నట్టు, వాళ్ళు నా పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. సడన్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ, ఇట్లనే ఉంటుందా, టేక్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఏదో అనిపిస్తుంది, ఇదే ప్రెషర్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ వాజ్ యాక్టింగ్ లైక్ నాకు తెలుసు, నేను కూడా ఫస్ట్ టైమే చూస్తున్నాను. సో పీపుల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు a step above where they are already. Aspirational quality ఉంటుంది కదా. So that character also faced all of those things అనేది, and we never wanted to market it around hurting the girl. కావాలని అంటే ఈ మిసాజినిస్టిక్ వేలో చూపిస్తేనే టికెట్లు వస్తాయి, మనీ వస్తుంది అనేది, దట్ వాజ్ నెవర్ అవర్ ఇంటెన్షన్. అండ్ 80-85% of the people saw it like that. మన ఆడియన్స్లో కూడా 80-85% of the people saw it. అందుకనే అంత పెద్ద సక్సెస్ అయింది నేను నమ్ముతా. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ఆఫ్ ద కంటెంట్, లైక్ ద సాంగ్స్, all of the songs never have lyrics that are demeaning. No, yes, that to be fair, in fact, if you see the song Devaraja, they're talking about how she is changing. If you see Chenti Pillala, you see how the girl's character is changing. If you see Kalakalame, the song, you see how these guys got into a toxic whirlpool of different events and got into that space where these 2 guys are at the police station and she is suffering. So our intention was always to show the suffering of the 3 characters. And our intention at the end of the movie, and this also came across, and not just intentions wise, what came across was also one person can move on. Everyone moves on in different spaces and times. అంటే they always say time will heal everything అనేది అంటారు కదా. Viraj character move on. Vaishnavi character maybe a month she moved on. This guy is the only guy suffering. He's not the great lover. He's not the Devdas kind of great lover. He's just stupid not to move on. యాక్చువల్లీ ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఉండే, అది పడలేదు సినిమాలో. ఏంటంటే పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్తాం కదా, దాని తర్వాత ఇంకా కోర్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళి జడ్జ్ ముందు ఉన్న ఏదో ఉంటుంది, రీడింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా. ఆ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ ఏదో మా క్యారెక్టర్స్ వెళ్ళాలి కోర్ట్కి. విరాజ్ది, నాది. కట్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ సీన్, ప్రజెంట్ డే, అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళే, నువ్వు ఇంకొక క్షణం ఉంటే నువ్వు ఇక్కడనే ఉండిపోదు అని ఆ డైలాగులన్నీ కట్ చేస్తే మేమిద్దరం కోర్టుకి వెళ్తూ ఉంటాం. కోర్టుకి వెళ్తుంటే వీడు మూవ్ అని అయిపోయి ఉంటాడు, వీడు అట్లనే ఆటో ఇట్లా తాగుతూ అట్లా ఉంటాడు. అక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళ ఫ్రెండ్ అడుగుతారు, విరాజ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడుగుతాడు, వై డిడ్ హీ బికమ్ లైక్ దిస్, హీ వాజ్ నార్మల్ నో అట్ వన్ పాయింట్ అంటే,
Viraj will say this moving on aspect. Time అనేది it heals everything, but it heals differently for everybody అనేది. So that was always our intention. Some people, I think in many ways our society is changing. అంటే ఈ wokeism యాంగిల్లోనూ లేకపోతే offense తీసుకోవడం యాంగిల్లో చాలా we're not being robust anymore అనేది నా ఒపీనియన్. ఫర్ షూర్ అఫెన్స్ హెస్ బికమ్ ఏ బిజినెస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. అది ఉంది. బట్ మూవీ చూసినప్పుడు ఫైనల్ కాపీ, హ్యావ్ యూ సీన్ ద ఫైనల్ కాపీ? ఓకే. సో అప్పుడు వర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్? While doing certain scenes only, I was like, Anna, this will be very, we are pushing the boundaries అనేది. Me, Sarah, Jesh, Vaishnavi, all of us discussed. We knew we were taking that risk, but we stuck to our instinct that ఇట్లా ఈ క్యారెక్టర్ ఈ పాయింట్కి ఇలా బిహేవ్ చేయకపోతే ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద స్టోరీ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ దెమ్ టు రియాక్ట్ or for the story to end up in a certain way in the second half. So we believed that the characters will behave like that at that point, and that's why we stuck to our guns. But were you అంటే రిలీజ్ అయిన అంటే I saw it premiere first. I think I saw the first premiere only. Okay, Prasad. ప్రసాద్ అండ్ ట్రిపుల్ ఏలో కూడా. Okay. I saw it at ట్రిపుల్ ఏ అనుకుంటా. సో ఫస్ట్ షోలోనే దేర్ వర్ రియాక్షన్స్ దట్ వర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఏ పాయింట్లో అయినా వెరీ సర్ప్రైజ్, ఓకే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. As in, I personally didn't go to a theatre where these reactions were happening at certain points. Some places were very disturbing. Okay. Where we saw some videos. నాదేంటంటే we can't control every lens. Sure. You can control thematically, అరే ఇది స్టోరీ ట్రైలర్ ద్వారా పోస్టర్స్ ద్వారా మీరు థియేటర్ బయట చూసిన పోస్టర్స్ there is nothing obscene. Right? So we are already saying, hey, this is a love story about these three guys. Every publicity you see, every story, every song that you see is like that. We can't control every lens that person has seen it from. అంటే ఇప్పుడు కుర్రోళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి లైఫ్లో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు సినిమాలలో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది మనకు తెలియదు. So it's very hard to control everybody's lens. I am saying 80-85% of the people saw it so genuinely, and that's why the film worked so well. But recently also I went to a college and I asked this question. I went for an event. ఎంతమంది చూసారు అంటే అందరు లిటరలీ అంటే యూత్ అక్కడంతా. And how many of you loved it? I saw girls' hands going like reaction time was like this. Girls' hands were going like this more than even the boys' hands. So that shows the reaction. And they understood more than that certain section that was shouting and behaving in certain vulgar terms. వాళ్ళు ఆ సొసైటీకి మనం అంటే ఇట్లా మాట్లాడితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జోకర్ సినిమాను బ్యాట్మెన్ కొలరాడోలో బ్యాట్మెన్ సినిమా చూసి ఒకడు బ్యాట్మెన్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని మొత్తం థియేటర్ అంతా కాల్చిపడేసిండు వాడు. అంటే ఆర్ వి గోయింగ్ టు సే బ్యాట్మెన్ అంటే వాడు బ్యాట్మెన్ సినిమాలో చూసి ఇన్స్పైర్డ్ బై ఆల్ దీస్ డార్క్ అంటే వన్స్ నోలన్ డిడ్ ఇట్, హీ ట్రీట్స్ మూవీస్ ఇన్ అ వెరీ, హీ డస్ క్యారెక్టర్ స్టడీస్ కదా అన్ని క్యారెక్టర్స్వి, అట్లా చేసి వాడిని ఎఫెక్ట్ చేసి వాడు అట్లా చేసిన, ఆర్ ఇస్ ఇట్ బికాస్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్ హిస్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ that just triggered him? Okay, then I will put this costume on and go shoot up this theatre. This is a great, I'm getting ante the baby in a vacuum might be telling its own story, but us being a third world country and with a base of women hatredness and hatred towards women, so it became a toxic thing. Adaithe see it will be interesting to see what is the legacy of baby going to be another in the future. Moving forward also. And మీరు అన్నారు కదా యూత్, there is a clear class divide in our society. Massive, massive class divide. సో ఈ సెన్సిటైజేషన్ అన్నది ఎస్పెషలీ లోవర్ సెక్షన్ స్టాటస్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో జరగట్లేదు. అండ్ దిస్ మెసేజింగ్ వెళ్ళి కొన్ని విషయాలను ట్రిగ్గర్ చేసింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే లోవర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇస్ వెరీ ఫ్యూడల్, వెరీ పేట్రియార్కల్, అండ్ హైయర్ స్ట్రాటల్, అండ్ they are seeing that women are getting a certain space in the mainstream. అది నచ్చని ఒక సొసైటీ సెక్షన్ ఉన్నది. దిస్ ట్రిగర్డ్ దట్ అండ్ అది దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ వాట్ వీ వర్ డిసప్పాయింట్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ దట్ ఐ లైక్ బేబీ యాజ్ అ ఫిల్మ్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్
అంటే వాట్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యాజ్ ఎ స్టోరీ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ సాయి రాజేష్ గారికి ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఫర్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఆల్. బట్ పోస్ట్ రిలీజ్ దేర్ వాజ్ దిస్ డ్యూయల్ మెసేజింగ్ దట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ వాజ్ అక్కడే డీరేల్ అయింది అన్నది. డ్యూయల్ మెసేజింగ్ ఆఫ్ సాయి రాజేష్ గారు అయినా అంటే Okay. ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియాతోని ఒక టైప్ ఆఫ్ మెసేజింగ్, తెలుగు మీడియాతో ఒక టైప్ ఆఫ్ మెసేజింగ్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఓకే యా అంటే ఫ్రమ్ ఆర్ థింగ్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సెటిల్ దిస్ డౌన్ అంటే ఇది జరుగుతుంది. బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు లైక్ See, I can speak for his intentions and what he achieved also through it. And what, even if we speak till this day, మొన్న కూడా కలిసినప్పుడు we always speak about this. అంటే more అంటే society, I don't know, like if we get into that. నో అంటే అది ఇంటెన్షన్ కాదండి. వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ టు వాజ్ యూ వర్ ఇంటరాక్టింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా కదా, Yeah. అండ్ యూ వర్ లైక్ యూ ప్రాబబ్లీ పిక్ ద మోస్ట్ దోస్ ఆర్ నాట్ ఓకెన్ కాదు, ఓకెన్ మళ్ళీ హర్ట్ అవుతుంది ఈ మధ్య, కానీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టాకింగ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అంటే నాకు జనరల్గా నో బడీ హ్యాస్ అథారిటీ ఆన్ ట్రూత్. Yeah. They can't be bastions of truth. And Especially cinema is subjective. absolutely, It's not true. Yeah. So conversation లో ఇంట్రెస్టెడ్ లేని వాళ్ళతో మనం మాట్లాడకూడదు అని దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్. కానీ ఇప్పుడు if you leave conversations to just happen on one side, one end లో certain platforms మీద, that will generally become the predominant conversation. So you have to cut off certain conversation at certain point. లేకపోతే అరే ఇది కాదురా బాయ్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ వాయిస్ అవుట్ దేర్. అడ్రసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ మీరే అంటే ఐ ఫాలోడ్ దిస్ వెరీ క్లోజ్లీ. సో యూ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు సర్టెన్ అకౌంట్స్ కదా, దోస్ స్పెసిఫిక్ అకౌంట్స్ ఆర్ నాట్ నోన్. I don't know. అదే సో దేర్ వాజ్ దిస్ హోల్, ఇది ఒక మెజారిటీ, మీరు అన్నట్టు మెజారిటీ సెక్షన్లో ఇట్స్ ఎ హిట్. బేబీ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ దీస్ పీపుల్ డోంట్ డ్రైవ్ ద narrative కదా. I think Why not? Why do they not drive? because they are not writing articles, they are not talking about the film. And recently there was this, But I think within the whatever who were writing the article section of the audience also, there was a strong voice for the film. momentarily, but history is not written by these people. అంటే ఐ థింక్ సి లైక్ భరద్వాజ్ రంగన్ సార్, మన రౌనక్ అని, రామ్ వెంకట్ శ్రీకర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ గైస్ ఆల్సో వర్ దే అండర్స్టూడ్ ద థింగ్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇలాంటి మీరు కొన్ని అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడారు, ఆ వాయిసెస్ విని ఇఫ్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే you'll immediately find it. అంటే definitely the film is disturbing. It's not a film By for design. I was surprised that censor whatever you buy whatever it was given, I thought it will be 18 and above, like Arjun Reddy. I don't know this classifications, I'm sorry, of censor. So I thought I was telling my cousins also, don't take your kids, it's not for them, it's not a cute love story. Because ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలలో చూసి very easily you can think it's a cute love story. It's not. It's a more hard hitting story. Please don't take your kids. అని ఎందుకు డైరెక్టర్ వాళ్ళ పిల్లలు, he has 2 daughters. Yes. And it's not his true he didn't want to take his kids immediately for the film. So I'm saying film is for a certain section and they all appreciated it అనేది. But it became, అంటే I come from academic background, so 3-4 years I fought with people who were writing major articles and the university system లో Arjun Reddy గురించి there were these things spreading out and I was like, no, this is not that. I was fighting and it was కూడా రాయాల్సి వచ్చింది కొన్నిసార్లు అర్జున్ రెడ్డి గురించి. సో బట్ బేబీకి వచ్చేసరికి Arjun Reddy is a character driven film, Baby is a story conflict driven film. Yeah. So it was weighted a certain way and there were fair enough criticisms were there and I agree with those for the most part. అది మూవీ టీమ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ చేయలేదు అన్నది ఈజ్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్. యా, దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు సెటిల్ డౌన్. బట్ అంటే కొంతమంది క్రిటిసిజం అనేది ఒకటి మనకు గోల్ ఉంటుంది, మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. క్రిటిసిజం అనేది హ్యాస్ టు బీ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద టూ. చాలా మంది ఆ బ్రిడ్జ్ ని బర్న్ చేసేద్దామనే ఉంటారు, దీని అమ్మాయి లేని అనేది ఇమ్మీడియట్లీ బర్న్ చేసేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ ఇన్సల్టింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు కట్ దట్ ఆఫ్. ఐమ్ సేయింగ్ నాట్ ద క్రిటిసిజం, నాట్ ద ఫేర్ క్రిటిసిజమ్స్. ఏ సినిమాకైనా ఫేర్ క్రిటిసిజం ఉండాలి. అరే
ప్రతి సినిమాకు ఉండాలి అది, లేకపోతే ఇంకా సినిమా వేస్ట్. అంటే లైక్ ఒకసారి ట్రెడిషనల్గా వీ హెవ్ త్రూ సో మచ్ అండ్ modern filmmakers are also making a subject to the same thing. That was the emotion that was driving, which I was sympathetic to. I agree with. But me, like, let's come back to you as a person. Baby, అయిపోయింది. బేబీ ఇంత పెద్ద ఇట్స్ ఇస్ మ్యామత్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో. ఇట్స్ ఎ చాప్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఇట్ క్రియేటెడ్ అండ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇట్ ఐ థింక్ ఇట్ డిడ్ డబుల్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి. Yeah. So like we think of Arjun Reddy as this cultural inflation. Inflation is also there. But I think business, even accounted for inflation also, it did more business than Arjun Reddy. It did one of the highest ROIs in the industry. Absolutely. Geeta Govindam tarvata I think this will come. So Tillu is there now, I think. What? Tillu is there. Tillu Square, sure. But meeku as a ఇప్పుడు బేబీ గురించి కాన్వర్సేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. I think while it was being made, you are a significant part of the call sheet or లేకపోతే being marketing team or like you are one of the prime things అనుకుంటా కదా బేబీ దాంట్లో. In what aspect? Like when a project is being made, ఇండస్ట్రీలో కాన్వర్సేషన్ లేకపోతే కన్విన్సింగ్ a producer, like lead actors generally. Yeah, right. But do you think baby has done that? అంటే చాలా మందికి చాలా జరిగినాయి. Do you think you got the maximum mileage out of baby as a lead hero or an actor that is upcoming? So baby, like if it was a character driven film, no, it would have done that for me. Okay. It got me mileage as an actor. Okay. అంటే అరే వీడు పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతాడు, ఇంటెన్సిటీ తోనున్న వాటెవర్ సీన్స్ ఆర్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కవర్ చేయగలుగుతాడు అనే స్పేస్ కూడా నాకు ఆ పేరు వచ్చింది. అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో కమింగ్ ఆఫ్, ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఆన్ ఎ నెగిటివ్ నోట్. ఐ డెంట్ ఓకే నేను బ్యాటింగ్ దిగినా కానీ నాకు ఆల్రెడీ బాల్స్ అన్ని బౌన్సర్లే తగులుతున్నాయి. అంటే ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ, ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఐఎమ్ కమ్ ఫ్రమ్ నెపోటిజం ఓన్లీ, కానీ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ అండర్ మై స్టేటస్ కో కదా మన ఇండస్ట్రీలో. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్ అ నెగటివ్ స్కేల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మై టాలెంట్. అరే వీనికి లేదు అనేదే ఉంది. మెల్ల ఒక్కొక్క సినిమాతో ప్రూవ్ అంటే మిడిల్ క్లాస్ మెల్డీస్తో ప్రూవ్ చేసుకున్న చిన్నది. దానికి కొన్ని క్రిటిసిజమ్స్, ఫేర్ క్రిటిసిజమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. బేబీ తోటి ఏంటంటే యునానిమస్లీ పీపుల్ సెడ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ అమేజింగ్, you will get amazing movies. In fact, Sai Rajesh and all only are offering me one more film and big productions. I'm doing a film with Sitara and my middle class melodies director. Nice. So these films are happening. Kani, am I a fully potential, అంటే ఇప్పుడు 20 కోట్లు పెట్టేస్తే రేపు పొద్దున 10 కోట్లతో ఓపెనింగ్ వస్తుందా? కాదు. I still have to prove myself. అవ్వాల్సింది కదా అది. ఎందుకు? I mean, baby, that it's a history, right? You should have got that due. I'm saying, I don't know. It's tricky to analyze all this. I mean, from బయట నుంచి చూసినప్పుడు, అంటే we don't know the internal ఏం జరుగుతుందని, బట్ చూసినప్పుడు ఈ మూవీ ఆనంద్ దేవరకొండ మీద. And I'm also not someone who focuses too much on PR. This goes back to our first conversation. We have, అంటే హీరో మీద నడిచే ఇండస్ట్రీలో అయినా అవుతా వెళ్తుంది ఇది. ఓకే, ఐ థింక్ దాని మీద ఫోకస్ చేయాలంటారు బేసిక్లీ. Who am I to suggest కానీ this is what we are seeing. Okay, you should have got more mileage than that. Okay, I'll 2 questions I'll end up. So ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా, I mean you are seeing this కదా, and I've always maintained I've not, అంటే మధ్యలో ఒక మూవీ వచ్చింది దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్, బట్ మీ ఫిల్మ్స్ బాగుంటాయండి. లైక్ కథ చూసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ లైక్ థింక్ except which one you're talking about. Yeah. So పుష్పక విమానం most people did not see. I recommend again people to go back and watch. It's a good film. కానీ it is a film of 2 halves అని నా feedback. True, that is there, but I mean most people missed it. It's not like people have seen it and they did not like it కాకుండా it somehow ఏమో అంటే అది ప్రమోషన్స్ బాగా వెళ్ళినాయి, ట్రైలర్ బాగా వెళ్ళింది, ప్రమోషన్స్ వెళ్ళినాయి, కానీ ఎందుకో why didn't people turn up in the theaters అనేది క్వశ్చన్. అంటే whoever turned up also said కామెడీ నచ్చింది, కానీ సడన్లీ జానర్ షిఫ్ట్ నచ్చలేదు అనే స్పేస్ వచ్చేసింది ఇమీడియట్లీ బయటకి. ఎండింగ్ ఈజ్ అబ్రప్ట్ ఫర్ షూర్, బట్ ఇట్స్ వెరీ డూయబుల్. లైక్ వెళ్తా, ఐ మీన్ నేను ఎందుకంటున్నా అంటే మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇట్. ఐ రికమెండ్ పీపుల్ వాచ్ ఇట్. సో ముందు వెళ్ళడం లైక్ how are you how you have like how have you been able to do it? And Gam Gam Ganesha also, should we expect the same kind? Yeah, definitely. Okay, so how have I been able to do it anedi for me story takes priority.
not my character or anything. Okay. That's why I'm still lacking on the hero front. మీరు hero driven Yeah. industry in terms of what is that opening day numbers అవన్నీ maybe I should be able to do that in the future. I still am only 5 films old, so I should be able to do that అనేది by my 10th film at least I should be achieving that. If I'm not, then I will remain as a certain kind of actor. అదొకటి. ఇంకోటి గమ్ గమ్ గణేశాలో డెఫినెట్లీ ప్లాట్ ఇస్ ద హీరో. Okay. ఈ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సీన్లో ఉంటాడు, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఎవ్రీ సీన్. సో ప్లాట్ ఇస్ ద హీరో, ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అంటే ప్రతి దానికి పే ఆఫ్స్. ఐ టోల్ యూ నో భయం, అత్యాస, కుట్ర అనేది చాప్టర్లో డివైడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నాం, బట్ ఇన్ అ వెరీ కేర్లెస్ క్వర్కీ వే. సో ఆ వేలో definitely people will like it. How wide it will reach and all that we have to see. That is the only pending thing for me. My last question, ఇప్పుడు అంటే యూ బీన్ టు యూఎస్ అంటే అది ఈ సోబర్నెస్ అనేది డ్రిల్ చేస్తారు కదా అక్కడ మనకి, లైక్ యూ హ్యావ్ టు బి కొంచెం సైలెంట్ ఉండాలి, అరవద్దు ఆర్ వాట్ ఎవర్. అండ్ యూఎస్లోనా? యూఎస్ అని జనరల్గా కొంచెం మనం ఆస్పిరేషనల్కి వెళ్తున్నాం అంటే వీ షుడ్ నాట్ బి లౌడ్, వీ షుడ్ బి సోబర్, వీ షుడ్ బి మోడెస్ట్ అంట, ఇలాంటి జోన్లో ఉంటారు కదా. అండ్ సో లైక్ and this is the first character that you're doing like coming out of. Yeah, definitely. Yeah, how did you figure that out? It was very challenging for me because I'm not like that character at all. They push just my director is like PK fan, Pawan Kalyan fan. So he'll keep showing me scenes from previous films, the energy that he used to have and everything, but I'm not mimicking him in any way, just to inspire me. And then I think the writing makes you do certain things. And he's like hyperactive, his energy. It's not comedy for the sake of throwing punches or one-liners, but situational comedy untundi. So it was a bit hard for me to crack. I had to work with Emmanuel and Uday also. But it is like I've been saying the word careless, no? I didn't take it too seriously. You just happily enjoy and do it. So that way it translated quite well. My director at least is super happy. Let's hope the audience is happy. Yeah, 35. I mean, ఆ రోజు కూడా చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. మస్తు ఉన్నాయి. But yeah, we'll have to see, and I'm looking forward to watching the film. Yeah, so hopefully you like it and you tell us what you. Mainstream perception lo Anand has not made a bad film, so that should be the messaging from our side at least. So give it a chance, and that's what we also say. But looking forward to Andy, and all the best. Thank you so much. So moving forward also hopefully more exciting projects, more hero oriented projects. Hero oriented వస్తున్నాయి actually. వస్తున్నాయి. Yes. Thank you so much. Yeah.